বুঝছো? Basically alcohol production. Is this clear? যে yeast হলো একটা unicellular fungi যেটা হলো which reproduces by budding. এটা আমি একটু করে রাখি bold-এ. Yes. And এটা হলো both aerobic and anaerobic respiration করে, and anaerobic respiration একটা use হলো it produces alcohol, so therefore এটা হলো brewing এর জন্য use করা হয়, which is basically এই যে alcohol production. বুঝছো? আর bread making এটা হলো আমার next chapter. So but you need to know যে এইসবের জন্য use করা হয়. So now we're going to look at the structure of mold. বুঝছো? এটা তোমাকে বলছিলাম যে structure of mold যে each cell is called hypha. তারপর অনেকগুলো একসাথে ওগুলোকে বলে mycelium, right? Underline করে রাখো তো একটু, many hypha together, mycelium. আর hypha হলো plural form হলো hyphae and all that thing. আচ্ছা, just underline it. I'm pretty sure you guys wrote it in class once. So let's get into more detail about hypha. ঠিক আছে? So hypha technically the mold এর একটা cell, right? So if you have ever seen mold, তুমি দেখো যে এটা bread এর উপরে এটা একদম like it's like a very disgusting layer it forms, right? Smelly. Yeah, it's very smelly as well because এটা হলো অনেক করতে করতে decompose করতে অনেক disgusting মানে অনেক nitrogenous like gases produce করে. So yeah. So a hypha structure টা, the shape is like yeast, which is basically rectangular. বুঝছো? মানে yeast এর মতন rectangular. The shape is just rectangular. It's similar to yeast, or shape is just rectangular. Just the shape is rectangular. বুঝছো? I have a question. Like, yeast kini. Those are like kinda conical powders. Powder? No, like it's like kinda like a pill kind of shape. Yeah, it's like ওগুলো তো mass production হয় না. So basically, those are like not. Like, does it have like same properties of like actual yeast? এটা তোমরা এটা same properties আছে, but usually যেগুলো আমাদের biology lab-এ দেয় ওগুলো হলো expired থাকে, so it doesn't work as well. বুঝছো? Okay. Oh my তোমরা school is sad. School খুলে তোমরা বুঝতে যে আমার biology আমরা yeast দিয়ে এসব অনেক production অনেক বেশি ছিল. I wanted to do lab classes so It was bad. fun. It was so fun. আচ্ছা. So এটা হলো shape-টা হলো just rectangular, ঠিক আছে? As it is multicellular. ঠিক আছে? So আমরা জানি হচ্ছে এই যে আমরা as we know যে unicellular হলো yeast, এই hypha-টা it's similar to yeast মানে because এটা হলো mold-এর একটা part, but it is rectangular in shape because it is multicellular, ঠিক আছে? Because অনেকগুলো cells একসাথে হয়ে থাকে. আচ্ছা, so এই hypha-টা যখন একটা mycelium হয়ে যায়, like let's review this, many mycelium, right? So এই mycelium-টা এটা হলো আরেকভাবে রিপ্রোডিউস করে, বুঝছো? Why? Because it is a multicellular কি বললাম? হ্যাঁ, it's a network of cells because এটা হলো single cell না. So this reproduces by a process called spore, capital letters are key. Spore formation. ঠিক আছে? So what is spore formation? It is like কি বলবো? Spore formation, its আঁকা is very, it's pretty like not easy. So এটা বুক থেকে দেখতে হবে তোমার, বুঝছো? But এটা তোমার জিজ্ঞেস করবে না যে কেমনে like draw it. Like you're like holes kind of থাকে. হ্যাঁ তোমাকে খালাদা মাস্টার পড়াইছে না spore formation? বুকে দেখলেই পাবা। I don't think পড়াইছে এটা. You just
You just need to know যে the spore formation করে mycelium reproduce করে ঠিক আছে বুঝছো আচ্ছা mycelium to দেখো it's like if you see it in the book it's like a line like lomba structure it looks like tiny like small creatures like trees it's very almost like the interesting move করে you know না move করে না এগুলো মানে grow করে একটা জিনিস বুঝছো so ওরা কেমনে grow করে so the mode of wait, let's just fix this mode of feeding ঠিক আছে এরা কেমনে ফিড করে যে ওরা এত ইয়ে করতে পারে reproduce করতে পারে ঠিক আছে so the mode of feeding is most fungi ওরা হলো saprophytic if you remember from last class saprophytic মানে মনে আছে what does saprophytic mean না saprophytic করছি হ্যাঁ মানে it's like একটা sort of মানে ওদের একটা mode of feeding saprophytic means যে ওরা হলো they eat of dead decaying organic matter হ্যাঁ মনে আছে eat of dead decaying organic matter বুঝছো more like hyenas no this is like different kind of it's like vultures are the dead decaying get to decay so yeah mostly are saprophytic and some are parasitic. Lucha, you know what parasitic means? Yep. Right? Mm-hmm. And therefore, few are autotrophic. I have a question. আমি যদি yeast or sugar একটা box-এ আটকায়, you know, beside a warm, maybe, you know, চুলার পাশে রেখে দিই, what's gonna happen? It doesn't have water in it, so like, কি হইতে পারে? Can you repeat? কি বললা? Like, আমি sugar আর yeast mix করে, আমি একটা oven warm water রাখলা? The warm water they're pass, gonna start respiring. They're gonna without start flour as well. এটাই তো this is the experiment যেটা বায়োল্যাবে করা হয় যারা fluff produce করে that fluff is basically carbon dioxide and ওটা হলো মানে লিকুইডের মধ্যে একদম বাবলস হতে থাকে একদম it's gonna overflow জানো it overflows ল্যাবে এরকমই হয় yeah like when we bake ফুলে অনেক বড় হয়ে যায় exactly that is because it will evaporate করে carbon dioxide produce করে আচ্ছা এই টেস্টে কি তোমরা লাইক লাইম ওয়াটার দিয়ে করো কিন্তু লাইম ওয়াটার মিল্কি হয়ে যায় and stuff না এটা তো বোঝার জন্য না মানে লাইম ওয়াটার we know যে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড প্রোডিউস করছে এটা প্রুফটা হলো যে বাবলস আর ফর্মিং বুঝছো okay because there is only one possible gas that can be produced so that's what it is আচ্ছা আমার স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছো না আচ্ছা give me a minute now you need to know the mechanism of feeding mechanism of feeding ভাই সবগুলো আন্ডারলাইন কেন হয়ে যাচ্ছে it's so annoying whatever let me just do it acha mechanism of feeding so mode or mechanism are different things right mechanism mane it's like the physical way like kemne report this so other mechanism of feeding is extracellular so it means J out of the cell এটা লিখতে থাকো so extra a word term means out okay
And if you can guess, intra means extracellular হবে inside. না? Sorry, cellular. Extracellular. বুঝছো? Extracellular মানে বাইরে. So how do they do that? So ওরা হলো they release enzymes out of their body. বুঝছো? Extracellular. So how do they? এটা তুমি লিখো আমি বুঝাচ্ছি। লেখা শেষ হলে বল, ঠিক আছে? This is like the last part of it. So basic cellular like the feeding process is happening outside the ear. So what happens is if you tomar jodi mone thake like the structure of the fungi, they have vesicles. Remember? Most of them like they're small ductures, and in vesicles থেকে digestive juices গুলো হলো বাইরে, like outside the body release হয়, এখানে enzymes থাকে। So ওই outside the body ওই enzymes গুলো ওরা হলো ফুডটাকে completely break down করে ফেলবে, বুঝছো? বাইরে completely break down করে and they absorb it back in, বুঝছো? And এই absorption it usually occurs by diffusion because it has little small structures, their little surface area to volume ratio বেশি হয়. But yeah, it depends. It completely depends. But all you need to know is it is being absorbed back into the food vacuum. বুঝছো? বাইরে digestion হচ্ছে, তারপর absorb হচ্ছে ভিতরে আবার. Is it clear? So yeah, that's basically it. Another unicellular things that you need to know, যে একটা হলো penicillium, sorry. এটা next chapter পড়বো। It's so confusing. The color them is active Nishkara and like it's like totally different. Nishkara, it's so messed up. এখন বুঝছো? Like all that you have studied till now. To be honest, I rely on your classes more than Kalada, Mrs. and Rakib sirs. No, that's so sad. Because আচ্ছা এই unicellular কি আছে জিনিসপত্র, like unicellular, what are other organisms, like other small organisms which are unicellular, এগুলো জানতে হবে। This is penicillium আর তারপর হলো fusarium, বুঝছো? এগুলো next chapter পড়বা। Details for next chapter. ঠিক আছে? Last thing, what are decomposers? The question to ask, so bacteria and fungi. এটা কিন্তু this is not the beginning of the answer, I'm just বোঝানোর জন্য এখান থেকে লিখতেছি। Which are saprophytic.
feed on dead decaying. এটা অনেকবার লিখতে হবে, dead decaying organic matter. Therefore, they prevent landfill. Do you know what landfill is? ওই যে landfill মানে বুঝো? না। It means like basically pollution of the land. মানে অনেক অনেক বাজে like things থাকে না, like food waste, এইসব waste যখন একটা জায়গায় থাকে without decompose ওখানেই থাকে, বুঝছো? They don't get decomposed into other substances. হ্যাঁ, ওগুলো হলো non biodegradable, বুঝছো? ওরা they cause landfill because ওগুলো হলো কোনো microorganism ওটা ডিকম্পোজ করতে পারে না, বুঝছো? বাট এই মাইক্রোঅর্গানিজমসরা যেগুলো ডিকম্পোজ করে তাদেরকে বলে ডিকম্পোজার্স, বুঝছো? They prevent landfill. এরা হলো স্যাপ্রোফাইটিক, তার মানে ওরা হলো they feed on such thing like dead decaying organic matter এসবে feed করে। It's the key word here. So they prevent landfill. এসব জানতে হবে যে কেন ভালো prevent landfill, তারপর they help in recycling nutrients. This is a very important thing. Recycling nutrients মানে কি জানো? ওরা for example তুমি একটা food, like তুমি যেমন একটা food, for example a banana তুমি এটা ফেলাই দিলা, ঠিক আছে? ওটার মধ্যে microorganism ওটা ডিকম্পোজ করতে থাকবে, বুঝছো? So decompose করে while they decompose, right? Decompose, they all take in the food, right? And after taking in the food they have to break down, right? So ওরা কেমনে করে? Like soluble digest করে, তারপর respire করে। হ্যাঁ, ওরা respire করে, right? To get the energy from the food. So respire করার সময় they produce carbon dioxide like any other organism that respire করে, they produce carbon dioxide, right? আর এই carbon dioxide that is coming basically from that wasted food that we have wasted, ওইটা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড রেসপায়ার করার পর কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস হচ্ছে। ওই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আবার আশেপাশের ট্রিজ এর মধ্যে ওরা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইডটা নিয়ে নেয়, ফটোসিনথেসাইজ করে, এন্ড देयरफॉर ওরা হলো ফ্রুট প্রডিউস করে, আর ওই ফ্রুটটা আবার আমরা খাই, বুঝছো? দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস, বুঝছো? আচ্ছা, therefore they help in recycling energy. বুঝা গেছে? This thing. Okay, we're done with the chapter. Yeah. শেষ হয়ে গেছে।